సీతా రామ ఈ జంట సీతాకోక చిలుకల్లాగా స్వచ్ఛమైన ప్రేమకి ప్రతిరూపం. అలాంటి ఒక స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కథ గురించి చెప్పడానికి సీతారామం మూవీ టీం రాబోతున్నారు. మరి వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా విత్ ఆల్ అవర్ హార్ట్ ఇన్వైట్ చేద్దామా? లెట్స్ గో. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్? It's possible, yeah. వచ్చే రష్మిక. I think the only single dimensional character in this film is Ram. నువ్వు బాగుంటావు సీత. నువ్వు బాగుంటావు సీత. మనసులో మాట చెప్తున్నట్టుంది. సీతారామం యుద్ధంతో రాసిన ప్రేమ కథ. చాలా అందమైన ప్రేమ కథ అండి. చాలా రోజుల తర్వాత మన తెలుగు వారందరూ థియేటర్స్లో కూర్చుని సినిమా చూడాలి అని కోరిక పుట్టిస్తున్నటువంటి టీజర్, ట్రైలర్స్ అండ్ సాంగ్స్, ఆ మ్యూజిక్ ఎంత మ్యాజిక్ చేస్తుంది కదా. సో మరి ఎంటైర్ టీమ్, సీతారామం ఎంటైర్ టీమ్, సీత అండ్ రాముడు మనతో ఉన్నాడు, అండ్ బ్రిగేడియర్ విష్ణు శర్మ ఉన్నారు మనతో పాటు. సల్యూట్ సార్. అండ్ మన అందాల రాక్షస్ అని చెప్పుకోవచ్చు, వాట్ నాట్, మన ఆఫ్రీన్ ఉంది. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. क्या हाल है आपका? आपका तो अच्छा ही होगा, मगर सबका यू नो खत्म हो रहा है उधर. మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం రామ్జీ. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్? It's possible, yeah. ఇట్స్ పాసిబుల్ అంటున్నారా? For sure, మీకు తెలియదేమో కానీ యాక్చువల్లీ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఎవరికన్నా అయ్యిందా అని అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడిగితే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ మీరేనండి. కొన్ని కోట్ల మందికి అయింది. మిమ్మల్ని చూసి, మీ సినిమాల్లో చూసి యూనో అంత ఇష్టపడతాం మేము తెలుగు వాళ్ళు. సో తెలుగు వారి ఇంత ప్రేమని మీరు ఎలా తట్టుకుంటున్నారు చెప్పండి? ఇది హ్యారికేన్ ఆఫ్ లవ్ అని చెప్పొచ్చు. Thank you to all the అన్కండిషనల్ లవ్. హౌ యూ హ్యాండిల్ ఇట్? I only find out about when you tell me like this. I live somewhere else. I don't really see it. I see it online sometimes. But when you come here, Yeah. you know, when you meet people in person, you know how they go crazy, how they go mad about you. Yeah, you know? it's lovely. Like I am enjoying the promotions mainly because of I get to interact with the fans so much and see them or talk to them, interact with them in person. And it's very humbling. I'm very grateful for it. I hope I keep doing good cinema and they... తెలుగు సినిమా గురించి చెప్పండి. బికాజ్ యూనో మహానటితో మీరు యూనో మీ విశ్వరూపం మేము చూసేసాం. వి ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ. అండ్ వై తెలుగు సినిమా అంటే వాట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్? I've had a few friends in Hyderabad, but I never actually spent time here. So my first... Actually, you should. I should. You should build a house here. Yeah. Right next to Sumant Garu. I love that actually. Possible, actually. Yeah. We have our own love story. Romance going on. Oh, ऐसा कुछ हो रहा है. Okay. But yeah, so the first time I came was for Mahanati, and I spent an extended amount of time here. And just the warmth and love from people in general, as in they love cinema so much. There's so much respect given to actors, which I think is so unique to the Telugu audience. You know, there are people, or there are certain sections that sometimes look down upon cinema, look down upon actors. But here I feel like there's so much respect for it. They literally look at it as art. Such people do exist? There are some, yes. There's all kinds of people in the world. Okay. But you know, there's a lot of respect for artists, and so I felt really, you know, welcomed, and I felt a lot of love here, and everybody. Then whether it's the unit, whether it's the people, whether it's your co-actors, and everyone is helpful, and everyone is rooting for you. Everybody wants you to do well. I love the experience. I'm always happy to come back here. సీతారామం స్టోరీ చెప్పినప్పుడు what was your first reaction? What made you accept సీతారామం? It is a very interesting narration because Hanu sir only speaks in Telugu. And how much you follow Telugu? we had no proxy. Like, I mean, I do mostly, but sometimes like I'll be a little lost. Like okay. when you opened and you asked me, and I was like, Okay. So, and this time Hanu sir came alone, and no proxy, no translator. And it was just two of us sitting in a room and trying to communicate with each other. Oh. So I'm doing Only you English. both were there? Only both of us. So I'm doing some English, Hindi. He's doing a bit of Hindi, mostly Telugu, and that's how the whole narration went. But I could sense that this is a very special, classic love story. I keep calling it because these are stuff you read about in terms of like classic novels, Yes, of course. or like classic cinema. So you don't get to hear something of this epic proportion. సో మీకు అంతగా అర్థం కాని తెలుగు భాషలో వారు తెలుగు స్టోరీ చెప్పి మిమ్మల్ని ఒప్పించారు. 3 భాషలకి ఒప్పించారు.
Yeah, he didn't mention 3 languages then. Oh. Things You got changed. remuneration for only one language or what? I prefer to act only in one language, but now it's become like something I have to do every time. And yeah, it's not easy dubbing the same film. Because usually there's a sense of relief when you finish dubbing a film. You're like, yes, I'm done dubbing the film. And then I have to go again. And again. And again. Telugu, Tamil and Malayalam కదండి. అండ్ తర్వాత pretty soon రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిందీలో కూడా డబ్ అవుతుందండి. I'm sure. We came very close to a Hindi release. I was like, oh God, one more line. So Rashmika, you are one of the leading ladies of Telugu cinema industry, right? And you're doing massive hits and beautiful movies as a leading lady. Kada, what made you accept Afreen, this role? I don't want to be stereotyped, one. I want to do everything in my power as an actor. So what specifically drew me to Afreen is that she is extremely different from what I am and what I'll ever be in any of my films henceforth. Anta rebel ga, anta she speaks with her actions more than her words. She's like, you know, మీరు ఇట్లా చేస్తారా నేను చూపిస్తా అది ఇది. She gets very violent. So Bang the door and all. Yeah, she'll just be like Much more. much more. Shoot a bullet and talk. You will be surprised. Okay. So I keep saying, if you know the audience hate me in, you know, till one point and then feel emotions, the same emotions that I feel, then I've done the job well. You know, it's not that I want them to fall in love with me, because that's something all of us wish for in all of our films. But this film, I'm like, see, if మీరు నన్ను చూసి ఒక యాంగర్తో పట్టుకొని నా ఫీలింగ్స్ నా ఎమోషన్స్ తోటి మీరు ఫిల్మ్ ఎండ్ చేస్తే దెన్ దట్స్ అ విన్నింగ్ ట్రోఫీ ఫర్ మీ రైట్ దేర్. సో దిస్ ఇస్ సచ్ character, and I don't know if I could do the same character as a leading role. You know, I have to do a character like this in a story like this, you know, in a screen space like this, basically. So it's a very smartly, you know, choreographed sort of a role for me. So I was like, this is interesting. Chalo, let's do it. Surprise aitharu. So basically మేమందరం సర్ప్రైజ్ అవుతాం చూసిన ఆడియన్స్. వచ్చి రష్మిక అంటే ఇంతకు ముందు రష్మిక చూస్తే అయ్యో రష్మిక అట్లా జుట్టు మీకు ఎంత కోపం. చూద్దాం ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్, క్యూరియస్. చూద్దామండి, రష్మికని తిట్టుకునేటువంటి రోల్ అంటే అంత సాహసం ఎవరైనా చేయగలరా? ఇంపాసిబుల్. ఒక్కసారి రష్మిక అలా చూసేస్తే ఎలా చూస్తారు? రష్మిక ఎవరైనా కోపంగా నేను అంటే అది చాలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు స్మైల్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి చూడండి. I don't think she smiles in this film. Hardly. Yeah. Kada? I was looking at all the rushes and I was like, I don't think she's smiling. I must say, in టీజర్ రిలీజ్ అయింది కదా, అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ రెస్పాన్స్ అంటే వ్యూస్ అలా మిలియన్ వ్యూస్ అలా పెరిగిపోతున్నాయి. రష్మికని చూసి మేము అందరూ షాక్ అయ్యాను నిజంగా. ఒక్క షాట్ లో నవ్వలేదండి. ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ అనుసర్కి చెప్తుంటే ఉంటా, లైక్ సార్ నాకెందుకు సార్ ప్రతిసారి ఇట్లా ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తారు, ఒక స్మైలింగ్ నవ్వుతూ ఆరామ్గా ఒక ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి అంటే, లేదమ్మా యూ షుడ్ డూ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ డూ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్, నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్. కట్టకట్టుగా చేసినట్టున్నారు ఈ ప్లాన్. ఎందుకంటే 24/7 నవ్వు తప్పితే ఇంకోటి తెలియదు. ఆఫ్ ది స్క్రీన్, ఆన్ ది స్క్రీన్. అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ నౌ. సో యా, సో ఒక యాక్టర్గా అపెటైట్ తీరిందని చెప్పుకోవచ్చా మీకు? యా, యాజ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్. There's a lot more that I want to do, but in this genre, in this sort of a character, అంటే ఇది మొదలైంది కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. ముందు చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి. దుల్కర్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని దుల్కర్ అని వెంటబడుతున్నారు కదా, సుమంత్ గారు కనిపిస్తే ఇప్పటికీ కూడా అలా హార్ట్ చింపుకునేటువంటి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, పచ్చబొట్లు వేసుకునే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. సో చాలా కాలం తర్వాత చాలా డిఫరెంట్గా ఒక కొత్త వింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు, కొత్త ఫెదర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీ అచీవ్మెంట్స్లో. సో బ్రిగేడియర్గా కనిపించబోతున్నారు అండ్ వెరీ సీరియస్ రోల్.
ఏ మ్యాజిక్ చేశారండి మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేసేలా చేయడానికి? ఏ మ్యాజిక్ జరిగింది చెప్పండి. అంటే ఇలాంటి నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 years నుంచి అనుకుంటా ఉన్నాను హీరో పాత్రలు చేస్తూ లైక్ ఒక గుడ్ ఆథర్ బ్యాక్డ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్, నెగిటివ్ రోల్స్ చేయాలని ఉంది నాకు. నెగిటివ్ కూడా చేయాలి ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ అవకాశాలు రాలా. సో ఆ విష్ ఇప్పుడు తీరింది. సో హను గారు అండ్ స్వప్న ఇది నా ముందు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా నేను కథ నా క్యారెక్టర్ గురించి అంతా తెలుసుకున్నాను. బట్ దానికన్నా ముఖ్యం మొత్తం సినిమా స్క్రిప్ట్ చదివాను. అండ్ నాట్ ఓన్లీ మై పేజెస్ బట్ ఆల్ ది ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ తెలుగు ఐ రెడ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. బికాస్ ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ సపోర్టింగ్ రోల్. ఒక మంచి సినిమాలో ఒక మంచి స్క్రిప్ట్లో భాగంగా ఉండాలి అని అనిపించింది. కాదు, నా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇప్పుడు రష్మిక ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ చేసేసింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే మా ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కొంచెం ఎక్కువ సినిమాలు ఎక్కువ రివీల్ చేయకుండా ఒక మల్టీ డిమెన్షనల్ క్యారెక్టర్స్, కొంచెం షేడ్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ చెప్పలేము. అంటే సినిమాకి మేజర్ పిల్లర్స్ అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ అఫ్రీన్ క్యారెక్టరు, విష్ణు శర్మ క్యారెక్టరు ఆర్టిస్ట్కి దొరకడం చాలా కష్టం. I think the only single dimensional character in this film is Ram. Even Sita has more dimensions than Ram. That's like him in real life. అంతేనా? కొత్తగా ఏం లేదు చేయడానికి. He's a gem, he's generous, he's gracious. Anni good qualities. Like it's all the good qualities, like so it must be it must be so easy playing that role. Yeah, it's like I want to do stuff like that. I disagree because I have seen Ram in Kashmir. Trying to go different angle at all. But let me tell you, the weather there was minus. Like, don't ask. Poor guy who was running in the river, clown. Running in the river? Not everything. In the mountains. In that sense it was challenging. Like I did everything from He's literally like dived, swam, everything in that snow. Riding motorcycles, rowing boats, crossing rivers. Boats, yeah. Everything I've done. They want me to ski also. And still he needs to look like it's అక్కడ కూడా లైక్ చాలా టఫ్ కండిషన్స్ లో మేము షూట్ చేసాం. బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ యాక్చువల్లీ మన స్వప్నకి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ లో షూట్ చేయడం చాలా ఇష్టం. తన సినిమాలు అన్నిట్లో కూడా ఇది నా మొదటిసారి. అంతకుముందు ఒక సినిమా ఒకటి చేశారు కదా, దూద్ కాశీ. ఎవరు చూడని లొకేషన్స్ లో. Even everyday Subramaniam was like that. ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ లొకేషన్స్ లో ఎవరు అనుకోనటువంటి డాన్స్, ఏంజల్ డాన్స్ ఇవేమో ఇలా ఇలా అవుతుంటాయి, బట్ మనం ఇలా చేయాలి. ఏ అమ్మాయికైనా అంటే యాక్ట్రెస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నటువంటి ఏ గర్ల్కైనా ఒక డ్రీమ్ రోల్ మామూలుగా డెబ్యూ మూవీతో రాదు. ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్తోనే ఇలాంటి ఒక రోల్, ఇంత పవర్ఫుల్, ఇంత మ్యాజికల్ రోల్, యూ పొసెస్డ్ ఇట్, యూ గ్రాబ్డ్ ఇట్, రైట్? సో హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్? అసలు ఎలా జరిగింది? I think I'm totally blessed. Like I kept telling this to my parents also, that it takes years and years for actresses, even girls who are entering into acting and stuff like that. It takes them a lot of time to get a role which is so like it's written once in a while, Yes. So I'm blessed to have worked with such wonderful star cast, my producers and Hanus, of course. Every frame looks like a painting. I mean, it's like bucket list. Mrunal, tick, 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 tick. అంత bucket list అంటే tick, tick, tick. I'm sure all the girls watching me right now must be so jealous of me, Sita. They must But be all like, actresses, maybe. Yeah, but this was meant to be. And I always thought that if I'll do something in Telugu, it has to be epic. And when I got to know that Dulquer is a part of that film, I was like, he always chooses his script. His scripts are always like 100 on 100. So First tell me, did you get to Not always. sorry. after hearing that Dulquer is hero? I mean, my parents were more excited. They were like, oh my god. Her parents actually lived in Kerala. They lived in Kerala, So they've seen Alapura. it, Yeah. So they were very excited. సీత, మీరు
ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ పర్సన్ అని మాకు అర్థమైపోయింది. యు ఆర్ నాట్ యాక్చువల్ సీత. ఇన్ రియల్ లైఫ్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ అ డిఫరెంట్ పర్సన్. Absolutely. Right? I'm actually like Ram. So I'll tell you one kissa that happened on set. Yes. So Ram Garu sitting, I'm sitting here, and I'm like talking like, yeah, this happened, that happened, and Ram Garu is like, cut to Hanu sir calls us, ready, let's go for the scene. Role rehearsal. No, Ram Garu is like, no, In and the scene, Sita I'm is like, like, and Sita is like, so this is what used to happen on set. రామ చాలా మాట్లాడతాడు సినిమాలో అయితే. Too much. But. Imagine I get like pages and pages of dialogue. I'm like, so అండ్ 3 languages లో. So I'll ask him ahead. I'm like, tell him, give me all the scenes ahead. So like, okay, 16, there's a page with like a scene with 3 pages. So I start preparing from now itself. Every day I have to 3 shoot. pages of Telugu language. And I have to be charming also. No? Yeah, and he's always on his toes. But getting back to your Yes. question, there are certain qualities which, you know, I think I am empathetic, which Sita is empathetic Like too. what? Playing Sita is, I have discovered myself. You've discovered yourself. I have discovered not just as a human but also as an actor, and that's when I realized that language is No just shouldn't be a barrier for an actor. He or she should be able to just express through his or her eyes. And you know, one of the reasons I was just mentioning earlier this morning that we were not allowed to watch television, like my siblings and I. So we used to mute it and hide it and watch it, and we used to go to our neighbor's Papa house. Mama will be watching the interview. Yeah, no, now they know. One of the reason why I am in front of television or I'm doing films is because they ask me not to do. Not to do it, not Yes, to watch yes, it. so yes. So I'm I'm like that, then they will become I'm Afreen also little bit rebellious. Now you said no, let me do it. అంతేనా? Yeah. Shall we play a game now? Yeah, sure. Because you know, Sita Ramam టైటిల్ ఓపెన్ అవ్వగానే 2 బటర్ఫ్లైస్ అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. బ్లూ బటర్ఫ్లైస్. Yeah. 2 butterflies. 2 బటర్ఫ్లైస్ అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఒక బటర్ఫ్లై గేమ్ ఆడు. Oh. Okay, I have a butterfly here, which is yellow. Okay. If you kiss it, it will turn into yellow, pink. Oh. Oh, wow. You want to? Wow. From there, Ding 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 ding. graphics. I'll come get it. ఇచ్చేద్దాం. Okay. Careful. Okay. We'll pass the butterfly, and when I say stop, DQ Garu? whoever is holding it, Like, they have to face a question. Oh. Okay. Chair. Musical chair. Musical chair. It's like musical chair. It's musical butterfly. It's a musical butterfly. It's a similar kind of butterfly. Okay. Yeah. So ఒక్కొక్కరికి పాస్ చేయాలండి బటర్ఫ్లై. ఎవరి దగ్గర అయితే బటర్ఫ్లై ఆగుతుందో, అంటే నేను ఎప్పుడైతే స్టాప్ అంటున్నా అది ఆగిపోతుంది. లెట్స్ ప్లే దిస్ గేమ్. Let's play this game. సీతారామంలో సీతాకొక చిలుక ఆట ఆడద్దామా? సో పాస్ చేద్దాం. రామా, Here, I do. మృణాల్ తెలుగు ఎంత బాగా మాట్లాడుతుందో మనందరికీ తెలిసిందే కదా. అద్భుతమైన, షీ స్పీక్స్ తెలుగు లైక్ a river, Like a dream. Flowing, yeah. Yeah. right? Yeah. She's unstoppable when she speaks Telugu, right? Mrunal, so మీరు ఏం చేయాలంటే, Wait, the task is for me or him? for him only, Okay, actually. నేను మరాఠీలో మాట్లాడాలి. లేదు, మీరు తనతోటి తెలుగులో డైలాగ్ చెప్పించాలండి. ఒక టిపికల్ ఏదైనా డైలాగ్ చెప్పించాలి. నువ్వు బాగుంటావు సీత. నువ్వు బాగుంటావు సీత. Are? అయిపోయింది. It's a very famous dialogue of mine But the from a expression film where my co-star's name is also Sita. సీత. నువ్వు బాగుంటావు సీత. నువ్వు బాగుంటావు. నువ్వు బాగుంటావు సీత. అది ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలనుకుని ఇప్పుడు చెప్తున్నారేమో కదా. ఈ డైలాగ్ మనసులో మాట చెప్తున్నట్టుంది. అయిపోయిందండి. 2 మొక్కజొన్న పొత్తులున్నాయి తిందువా, మా వాడి వేడి నాటు దెబ్బ సూత్తవా. ప్రాంప్టింగ్ లా ఉంది ఇక్కడ. మళ్ళీ సుమంత్ గారి దగ్గర వస్తే నన్ను అడగద్దు బలి. రష్మిక గారు. రష్మిక, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ పెట్ నేమ్ టు ఎవ్రీబడి. ఒక నిక్ నేమ్ పెట్టాలి అందరికి. పెడితే ఎవరికి ఏం పెడతారో అది సూట్ అవ్వాలి, వాళ్ళ క్యారెక్టర్కి సూట్ అయ్యేలాగా ఒక ముద్దు పేరు పెట్టాల్సి వస్తే ఏం పెడతారు? Mr. Nice Guy. ముద్దు పేరు అంటే ఇంత పొడుగుండదు.
Chinu, Munu. చిన్ను మున్ను స్వీటా బంగారం లట్టు పొట్టు లడ్డు సంథింగ్ లైక్ దట్. No. Mr. Nice Guy. I'll stick to that. You stick to what? Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Guy? Like it's a thing. thing. Like, Okay. hey, Mr. Nice Guy. What's up, Mr. Cool? నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ సినిమా రష్మికనే హీరోయిన్. ఎందుకంటే just because ఒక పేరు అది పెట్టేసారు. మామూలు పేరు కాదు కదా, ఏదైనా పెట్టొచ్చు కదా నాటిగా. సరే సీతకు Madam will be Garcias. గార్జియస్ Garcias. గార్జియస్ అన్నో. ఓకే గార్గాయిల్ అన్నట్టు. టఫ్ వన్. ఓకే సుమత్ గారు. అది చెప్పేస్తున్నావు అమ్మా. ఏం చెప్పట్లే. చెప్తున్నావు. చెప్పట్లేదు అయినా మేము సినిమాకి వెళ్తాం. డోంట్ వరీ. సుమ్ము. తెలుసు. ఎలా తెలుసు? హౌ డు యు నో? ముద్దు పేరు అదేనా? అదే. అవును. Arey, I'm good at this. I need to start naming all of you now. Okay. You didn't know that my pet name. Thank you, she didn't call me Mrunal. No, it's not so easy. సుము ఇస్ లైక్ సుము. డైరెక్టర్ కి పెట్టాల్సి వస్తే Like, I'll give a sound as his pet name. I'll be like, hey, dadabada. ఏ దడపడా. But that's how he is. Yeah, he's That's how he is. Like, I always keep telling him, sir, after finishing one sked, if I finish one sked, I'll be like, sir, please stay in one piece, sir. We Stay in need one you. piece, We have only one haru, sir. I can tell you, you finish this movie and you do what you want. Yeah. We only have one But director. always, I'm so scared if he'll get injured or But every day he's He getting got injured. so many times Yeah, injured. He had like multiple. We used to have bets as to how many How many times. times he'll fall? How many times today? ఓకే ఓకే. So his name will be Dadabada. That's what I was going. Ayyo. You saw. You saw. చూడలేదు అసలు. Okay. రెడీయా? Ready. Oh, If you happen to go, given a chance, and that particular person that you hate the most is in front of Like critics. there, somebody who disappointed you with his speech or the comment or something. I think she's too nice Okay. to do anything. Yeah. వాళ్ళని తిట్టాల్సి వస్తే, కోప్పడాల్సి వస్తే, if you have If you have to tell them scold off. them. if you have to scold them, how would you scold? प्रियमायना so and so. तुम्ही जे तुमच्या घरात बसून हे लोकांच्या चरित्रावर किंवा त्यांच्या कामावर तुम्ही जे काही बोलताय त्याच्यासाठी मला तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे, ती हे आहे की लोकांवर 10 Oh my God, रामचंद्र मी भूतला. लोकांवर 10 फिंगर्स उचलायच्या अगोदर स्वतःकडे लक्ष द्या आणि बघा की तुम्ही किती पाण्यात आहे. कळलं? जेव्हा कळेल तेव्हा गप्प बसाल आणि शांत बसाल आणि हीच माझी प्रार्थना आहे की तुम्ही बरे व्हा. Next pass. अच्छा, अब stop. Stop. She didn't say so. సినిమా అంతా లవ్ లెటర్సే కదా Huh. కదా. సో ఇప్పటికిప్పుడు ఈ క్షణం ఇమాజిన్ దట్ యుర్ నాట్ మ్యారీడ్. Oh God, okay. Okay? You're single and ready to mingle. Okay? Imagine you're an actor, man. Okay. No, I'm imagining. ఒక లెటర్ ఒక అమ్మాయిని పడేయడానికి ఒక లెటర్ రాయాల్సి వస్తే ఒక 3 lines లో ఏం రాస్తారు? 3 lines. 3 lines లో ఒక లవ్ లెటర్ రాయాలి. Oh wow. ఒక కార్డ్ ఇస్తాను మీకు. Oh, you have. You will write. Yeah, you should write and you Oh. should read it also. Wow. Dulquer, don't think of your wife, okay? I'm not. You're so She's single at now. home. You're a bachelor. అస్సలు ప్రేమ లెటర్ రాస్తున్నారమ్మా దుల్కర్. ఈ లెటర్ మీకు ఎవరైతే దుల్కర్ని పిచ్చి పిచ్చిగా ఒక్కసారి చూసి చచ్చిపోతే చాలు అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు చూసారా, వాళ్ళ కోసం రాస్తున్నాడండి దుల్కర్. అక్కడ కొరియర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చదివేస్తాడు కదా తన డై హార్ట్ ఫ్యాన్స్ కోసం. We should keep this for auction. ఇదేదో ఐడియా బాగుంది, ఏదైనా నేను తీసుకుని వెళ్తా అయితే Yeah, absolutely. ఫ్యూచర్లో పనికి వస్తుంది.
He's blushing I'm again. more. I'm not. Mrunal, Yeah? with Sita, he's blushing again. I'm beginning to like hate that word. He's like, women need to stop saying that. Women need to stop saying that. Come on, Ram. చూడాలని చదవాలని ఇప్పుడు నాకు It's not తొందరగా వినాలని 360 words, it's just 3 lines. Say it fast. Now you can't, you have I should too follow much expectations here. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. సీతారామం Yeah. సినిమాకి ఎలా ఉన్నాయో ట్రైలర్ టీజర్ చూసిన తర్వాత అలా వచ్చేసాయి. ఈ లెటర్ కి, లవ్ లెటర్ కి, దుల్కర్ రాస్తున్నటువంటి ప్రేమ కావ్యానికి, Okay, ప్రేమ done. ఉత్తరానికి, ప్రేమ లేఖ రెడీగా ఉంది. పేయింగ్ అటెన్షన్. Priyamaina, each and every one of you. You fill my heart like 1,000 butterflies, so much so that I feel I can't breathe without you. If I can't have you now, I won't feel the wind in my face. Is it? Breeze on my face. I won't feel the breeze on my face. వావ్. Most retarded letter on the planet. I need some air. Emotion connect అయిపోయారు. Very bad, that letter. అండ్ ప్రియమైన అమ్మాయిలు, దుల్కర్ తన స్వహస్తాలతో రాసినటువంటి ప్రేమ లేఖ నేను కొట్టేస్తున్నా. నేను కొట్టేస్తున్నాను, ఎప్పటికీ నా దగ్గరే ఉంటుంది. స్వహస్తాలతో రాసిన ఏదైనా ఒక రోజు అవసరం. లైఫ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ విండింగ్ ట్రైల్స్ అంటారు కదా, అప్పుడు ఐ విల్ యూజ్ దిస్ కార్డ్. కోటాను కోట్లు ఐ విల్ ఆక్షన్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు సీతారామం. చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని. బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మిమ్మల్ని అడిగితే, వై షుడ్ వి గో అండ్ వాచ్ దిస్ మూవీ ఇన్ ద థియేటర్స్? వై షుడ్ వి గో అండ్ వాచ్ సీతారామం? You tell me, Rama. I don't think films like this are being made anymore. I think most of us can relate to that nostalgia you're talking about. It's a classic cinema from the 80s with Rajasa's music, or telling these kind of classic vintage stories. And I feel like there is an entire new generation that needs to be exposed to this. So those of you who remember this kind of cinema or music, it's going to be nostalgic for you. And for the younger generation, I'm like, come discover this whole amazing world of a time from long ago. What is your answer, Sita? You Meere know, cheptaru. the relationship between the man and the woman, it's so sacred. It's so pure. And I felt like, as an actor, I could not feel the same, like I was not able to see that getting translated into films. I mean, I kept asking myself, which was the last romantic film I saw in the last 10 years? There were barely few. So I want, and romance is such an integral part of our lives. Of course. So I was really looking forward to a film which has romance, which has Pure romance. It's just so Sacred. pure. So it's like, you're not even touching. It's just so lyrical. It's so poetic. And letter writing, It's letter writing. Like, when was the last time anyone who are watching, I really wanted to watch a movie which is romantic, and I want to believe that there are couples like Ram and Sita who exist there. I want to believe that there's so much love in this world that exists. Of course. బంగారం నువ్వు చెప్పు. ముద్దుగా చెప్పు. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం, ఒక డిఫరెంట్ అంటే బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ చూసేటప్పుడు we get lost in time. We travel with the actors who are performing. So you're watching that, you get so lost in time that you're so involved in a film like this. I really hope, people see that, people feel that with Sita Ramam. And it becomes one of those films where people are like, even in the tough times, this film flew. Like, this film shone. Like, that's what I hope it happens. చూసిన వాళ్ళందరూ దీని గురించి మాట్లాడతారు. మాట్లాడాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, అండ్ ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి. సో బ్రిగేడియర్ ఏం చెప్తారో చూద్దాం. ఈ సినిమాకి కాంప్ లేదండి. కాంప్ అంటే కంపారిజన్. నేను మొన్న ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను, వాట్ కెన్ యూ కంపేర్ దిస్ ఫిల్మ్ టు? వాట్ ఈస్ దట్ హిందీ ఫిల్మ్ ఆర్ తెలుగు ఫిల్మ్? ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ సినిమాలో ఏంటి ఈ మధ్య అయితే ఖచ్చితంగా రాలేదు ఫిల్మ్ లైక్ దిస్. అన్ని కొత్తగా ఉన్నాయి. ఎప్పుడు స్క్రీన్ మీద నేను చదివినప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు
Thought different గా థాటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, యూనో ద లవ్ స్టోరీ. అండ్ సెకండ్లీ ప్రాబబ్లీ సిన్స్ we both are here, her character, Afreen's character or Vishnu Sharma's character చాలా కొత్తగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఎందుకు ఇలా రాయలేదు క్యారెక్టర్స్ని అని అనిపిస్తుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే అది పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూడాల్సిన మూవీ. ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన సినిమా. It's a big spectacle. స్పెక్టికల్. It's a beautiful film with beautiful people and తప్పకుండా అక్కడే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఈ సినిమా మేము థియేటర్లో చూసాము. ఇది క్లీషేడ్గా చెప్తామండి, it has to be good, but certain films, I'll be very honest with you. You know, you can still enjoy it in your home theater, or you can still enjoy it on your TV, television, or on your device. I'm sorry to say it, like just purely dialogue-driven movies or something like that. Yes. You can enjoy. But this movie, you have to go to the theater. Like even we watched the trailer today on the big screen, and then I wanted to watch it again in the car. I was going back because I felt like I missed certain హ్యూజ్ things. డిఫరెన్స్ అండి. It's just, it almost feels flat, like two-dimensional. Like that feels like, you know, you see depth and you see, because it's shot like that, it's mounted like that. It's entirely. I don't even think Hanu was even thinking it has to be a theatrical experience, but it's so organic the way it came together, like how he saw it. And it was always this big film, and this film throughout, you're kind of, the entire film feels like a song. స్వప్న సినిమా కదా ఇది. స్వప్న మీన్స్ డ్రీమ్ మూవీ అన్నట్టుగానే ఉంటుంది. స్వప్న కూడా ఎంత అంబిషియస్ అంటే ఏదో కమర్షియల్గా ఏదో చేసేసేసి కమర్షియల్ సినిమా చేసేసేసి యూనో విల్ మేక్ సమ్ మనీ అన్న టైప్ కానే కాదు. సో అడ్వెంచరస్. అండ్ మహానటి లాంటి సినిమా ఎంత అడ్వెంచరస్ అండ్ తరతరాలకు గుర్తుండిపోయేటువంటి సినిమా చేస్తుంది. అండ్ అశ్విని దత్ గారు కూడా తన సినిమాలో మ్యూజిక్ ఎన్చాంటింగ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది ఆ సినిమాలో. అండ్ అదే లెగసీ స్వప్న కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. స్వప్న గురించి ప్రొడ్యూసర్గా తన గురించి మీ మాటలో చెప్పాలంటే హౌ డూ యూ డిస్క్రైబ్ హర్ ప్యాషన్? It's not just that she runs a production house. I think she's a strong advocate for like good cinema. She really believes in content, and she's always tracking movies, like whether it's her home market, movies working anywhere, and she's always hunting for that story to be told. And she's extremely passionate. And I think it runs in the family, right? Yeah, yes. Dulquer, Swapna, Sweetie, Nagi, everybody's like, I'm like, what is this amazing family? Yeah. And they all want to do great cinema. They don't want to do average, mediocre, just something for release next December. I don't think they think like that. They want to, and they'll put everything into it. Yes. They don't, Live, love, breathe. yeah, and I mean, as a producer, like I'll be stressing because I have a production house. I'm like, Swapna, aren't you worried about interest costs? Like, you know, this is getting delayed. Next schedule next month. So like, we'll worry about. They don't think like that. For them, it's to achieve this film. They'll do anything to get there. And she's so good with people. Like she can. I don't think I can ever say no to Swapna. About anything. Nobody can say no to like, Swapna. Actually, she'll say, "Can you do she this? has that Can you send me a video?" magic I'm like, bond, Swapna, I look like invisible bond in her yeah. hand. She's very, 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 very smart with people. Very like smart. And I'm like, Swapna, you know, I can't say no to you, and you know it also. But. I think. Yeah, they're amazing. And that Garu, actually, when you're talking about music, Yes. I've heard that he told Swapna and everybody else, you stay away from the music department. It's my area. Oh. So it is like Vishal. Ashwini Dutt garu chepparu. Yeah, so Stay away Vishal was from the kind of music like caught department. between Hanu sir and Dutt Garu. Like they were all doing it together. డైరెక్టర్ గారి గురించి ఫైన్ ఆఖరి గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం. బికాజ్ యూనో హీస్ సో ప్యాషనెట్. ఆయనకి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు. ఐస్లో కూడా చెప్పులు లేకుండా నడిచేస్తారు. ఎప్పుడు పడతారో తెలీదు. వన్ పీస్లో మిగిలాలి మీరు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అన్నంత ప్యాషన్ ఉంది కదా. టెల్ us something about him. One final concluding it. Passionate about the work that he, you know, every frame he visualizes it, and he's
I think a king of spontaneity. Like he's so spontaneous. He's so precise as to what he wants. And he won't leave until he gets what he wants. Yeah, As a I like that about him. I like that about him, that he will not settle down to something that he's like chalte. No, he will make sure that he gets the best take, and he'll bring out the performance from the actors also. Like sometimes I was like, sir, I don't know what is happening, whether I'll be able to do or not. He's like, no, Sita Garu, you got it. Take 2 minutes. He calls you Sita only on set also? He calls He's never everyone. called me Dulquer or her. He always calls me Sita Garu, Ram Garu, Afri. He called me Afrin, yeah. He calls by the character name. Oh. I don't think anybody on this film has called each other real names. Yeah. Oh. Like now, even I'm That's a so new thing used to know. calling them. I always like Ram Garu. Sorry, Dulquer. It just became set like that. But what I also really appreciate about Hanu sir is like he doesn't have an ego. So he's very open to ideas. Like he wants to break any. సలహా ఇస్తే తీసుకుంటారు. No, just like what is an easy way to shoot a scene, or like what's the go-to Break it down. angle, go-to staging that anybody will do. He's like, let's break out of that. Sometimes he'll just come straight to us like, sir, I'm not getting an idea for this. Do you have any ideas? So he'll ask everybody. He'll hear everything. So I love that he doesn't want to like settle. I am the director and I Nothing must like say and you should listen. అది Nothing లేదంటారు. like that. And he doesn't want to do, again, he doesn't want to do something that will be expected. Like people shouldn't, even on set, nobody should expect this is how we're going to stage it. This is how the blocking is, how we're going to do this scene. He keeps trying to break out of that. So I feel like from the beginning, like he's been so ambitious with this film. And this entire story, and it's a very detailed, layered story. The whole thing is his baby. Like he literally, His baby. Yeah, he's created written this whole thing from nothing. Like he went on a train somewhere, or he borrowed a book in a library somewhere. And some 2-3 things, circumstances, like coincidences happened, and he got one spark, and then developed this entire story from it. అంత ప్యాషనెట్ పీపుల్ వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యూజ్ సక్సెస్ అండి. సంథింగ్ టెల్స్ us, సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ అవర్ హార్ట్స్. అండ్ ఒక ఎపిక్ అయితే అవుతుంది. అండ్ జనరేషన్స్ దీన్ని ఈ సినిమాని సీతారామంని చెరిష్ చేసుకుంటారు. సినిమాలో థియేటర్లో చూసిన వాళ్ళు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎప్పుడు వాళ్ళ హార్ట్లో పెట్టుకుంటారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నామండి. August 5th, రైట్? August 5th థియేటర్లోకి రాబోతోందండి. సో మెస్మరైజ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఫాల్ ఇన్ లవ్, కమ్ వాచ్ ద మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎంటైర్ టీమ్. Thank you so much. Sita Ramam, you've been brilliant. అందరికీ ఒక హ్యూజ్ హగ్ ఇచ్చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ డియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.